ഇതുവരെയും മതി. ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കില്ല. 2 പ്രാവശ്യം. സത്യമാണ്, ശരിയാണ് പറഞ്ഞത്. പിരിക്കണമായിരുന്നു. It's okay. Okay, so this one, just fold it like that and you see the middle. You see that? Okay. Put it like that. It's okay, these are okay also. This one also. A little extra. Just cut. Actually, യഥാർത്ഥത്തിൽ 2 വള്ളി ഒരെണ്ണം മതിയായിരുന്നു. 2 മതിക്ക്. ഇത് 2 തയ്ക്കാൻ ആവശ്യമില്ല. വലിയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം ആണ്. കാരണം ഈ സൈഡ് വീതി ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ചെറിയ വലിയ. Okay, so now I need the clip. So you fold like that, okay? Then one more time. Then the പ്രാവശ്യം. ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെയും ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെയും ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? ഇത് അതുവരെ നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തേക്ക് നല്ല ചെയ്യുന്നില്ല. 6 ഇഞ്ച്. Okay. Same. Then east side. ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ക്ഷമയാണ്. See that? Okay. Then okay. പ്ലാസ്റ്റിക് അവസാനിച്ചു. ഓക്കെ, അവിടെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യും. കാരണം ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. എത്ര വർഷം, ഞാൻ കുറേ വർഷത്തിന് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 പ്രാവശ്യം മാത്രം ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. I used to only do it single, and then some people showed me that their back were like undoing, so then now I do always everything double on the handles. Plastic ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ. umbrella color same ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമാവും.
Yeah. Okay. There we go. Contrast ആണെങ്കിൽ very correct ആവണം. ആ ഇതിപ്പോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. If it's a different color, you have to be really careful. You go on top of it exactly. If it's the same color, it's not. Okay, right. Get done. Okay, right. Now, എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Thank you. Okay, so take this off. ഇത് വേണ്ട. ഇതും വേണ്ട. അപ്പൊ ഈ ഭാഗം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? Okay? And like that. Why, Gigi? When you fold it, it will be not sticking out. ഈ നൂല് റെഡിയായിട്ടിരിക്കണം. So then you fold it. Okay, top stitch, underside. Underside on the bottom. Top stitch on the top. Okay. I'm gonna change it. Okay. Okay. Middle part, 2 inches. 2 inches. 2 inches and 1.5. The 2 inches. This one, 1.5. Okay. Then I go here, 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 here. 2 times. 2 times. So I can show you. I'm with the pen now. Deeper or no? ഈ തുണിയിൽ Stitch. You have here's the handle. Okay. The handle on it. This right here is the top, and this is 1.5 inches. Right? Okay. മനസ്സിലായോ? Like that. Okay. All right. So what I do, you start here, you go across, down, okay. The second time I'll do dots. So dots, second time. Then here, dot, 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 dot. Then go this way, dot, 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 dot. Up here, okay, dot, 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 X. Okay. Okay, now I'll do squares. Squares, square, 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 square. ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട്. Square, 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 square. Then I'll do some other zigzag design here. I'll show you. Okay, ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട്. So now each place has two times, 2 times, 2 times. See that? See, one is this line and one is the square. So that's 2 times. So every place is having 2 times. Okay? Clear ആണോ? Clear ആണോ? ഇവിടെ മാത്രമാണ് 1 time ആണ്. ഇത് എത്രയ്ക്ക് പ്രധാനമായ കാര്യമല്ല. ഇത് താഴെയാണോ? പ്രഷർ ഇവിടെ ആവും. ഇവിടെ 2 എണ്ണം. പിന്നെ ഇവിടെ കെട്ടാൻ. തുടങ്ങുമ്പോൾ കെട്ടാൻ. Okay. Then come up here. I'll show also with some zigzag design. Okay. Okay. ഞാൻ zigzag design ചെയ്യാം. Okay. So here. കെട്ടിട്ട് oh sorry. ഫസ്റ്റ് Box. Okay, then second time. Okay. Get it. Down. ഇങ്ങോട്ട് Down. Now, താഴോട്ട്
Yes. അങ്ങോട്ട് Up, അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് down, up. Get done. Is it clear?